center, right? I mean, your theoretical value is the center, and you are doing experiments and you are measuring. This is precise, but this is not accurate. So accuracy is how close you are to the real value, and precision is how scattered or how small is your standard error or deviation. So in this case, there is a big standard deviation, so it's not precise, but it is accurate. This one is accurate and precise. This one is precise, but it's not accurate because it's far away. And this one is not precise and not accurate. This is a good thing. And let's answer, knowing this, let's answer this one. 5 classes of students. This is physics GRE question. So in SAT and GRE, you will see these types of questions a lot. So it's not difficult, but it's very intuitive, useful to understand. So 5 classes of students measure the height of a building. So зданиенин высотасын өлчөп атат. Each class uses a different method, and each measures the height many different times. So they are doing independent measurements. The data for each class are plotted below. Which class made the most precise measurement? So notice it's not saying most accurate, but it's saying most precise. So, and if you remember, for precision, what was the important thing? It should be a standard deviation is small, or I mean, this is obviously the answer, right? Because this is not precise. This is accurate, but not precise. This is not accurate and not precise as well. And this is somewhat accurate, but it's not precise. So it's like values are scattered. This is horrible. It's not precise at all. And for accuracy and precision, 2 things matter. For accuracy, precision systematic error rol ойнайды, да? Your systematic error, if your system is calibrated well, you will get very high precision. If your system is calibrated badly, imagine you are systematically getting 2 volts higher. Then this is exactly the case, right? I mean, you are measuring, your target is like 4 volts, but you are consistently measuring 2 volts, but you are doing very accurate measurements, but your system is calibrated wrong. So systematic error gives you accuracy, or less systematic error is more accurate. And precision is dependent on how good you are limiting the random errors. So there is systematic error and random error, and we'll discuss that one as well. So that's it. And the next thing is uncertainties and error propagation. So as we mentioned, we are going to do math of those. So these are all actually standards. You can find these resources from a lot of different places, but I will stick to Kevin's notes or тиги Слободяновта деле бул нерселер бар, бирок Слободяновта в основном не кылган ал application based кылыптыр да. Слободянов мисалы көпчүлүктү proof кылган эмес да. He doesn't prove, he just uses the results. Тиги Kevin'дин нотторунда не кылган? Kevin basically shows even the reasons why is that so. Типа тиги статистикалардын эмне үчүн ушундай экенин да түшүндүрүп өткөн да. Из-за этого мен Кевиндин нотун карай турган болдум. И тиги букта деле ушундай. Бевингтондун китебинде да биз могу жерде жазганда Бевингтонда деле ошол түшүндүрөт, бирок Бевингтонда не there is too much extra information that for the first look, I mean, when you are advanced, let's say you are at the level of getting silver medal at IFO, then it's a good time to study this book. А если типа в начале бундан алып турган болсоңор, типа сразу алып эле электромагнетизмди Purcell'да окугандай эле болосуңар да. I mean, if you just start Purcell from scratch, it's really hard to understand. But if you know electromagnetism, if you did solve Savchenko a lot, or if you know Resnik, for instance, covered them, and then you study Purcell, then it makes sense. So this is the same thing, analogy. So I will basically go through Kevin's notes, and we will solve a lot of example problems.
So let me share that screen now. This is Kevin's notes. I think you are seeing it now. Да. So let me scroll this. We will come back to these probability distributions because that's a little bit advanced. But before that, let's discuss what is uncertainty, what is mean, and so on. So uncertainty is progressionist, right? Mean is the average, средний. So you do measurements, and then you get the average value, which is basically summation, right? Summation 1/n. You make n measurements, and you sum over from I to I1 to n. You sum xi, and your average value is basically x. This is the case. So there are a couple of definitions that I would like to clarify before going forward. Neler бар, аябай көп мындай экстра definition'дар бар, ошону четко обозначить етіп керек сперва. Все дегенди аларды обозначить етпесең, аябай confusing болуп кетет да. Мол. Случайная ошибка дейт бул. Мол болсо варианттардан келип чыгат. Так. Мени көрсөткүм келип аткан силерге. Случайная ошибка. Error understanding. Короче, мен айткым келген нерсе, английский терминологияны бираз заранее жакшы үйрөнүп алгыла, потому что it's very easy to mess it up. So now standard deviation, да, могу английскедечи, то есть STD деп коет, же болбосо сигма. То есть английский сорсторду окуганыңарда могу значение это сигма да. Варианс деген понятие ушунун квадраты, то есть могу square root алып саласыңар да. Ошол. Бул жерде эле жазбаш керек. Вариацияны эмне деп жаздым мен? Окудум да точно эстейм, бирок уже аралашып кетипти, короче. Поэтому ушул нерсени четко обозначить этип койгум келди заранее, чтобы вы знали, да. Анан кийин n-1 дегендерин да бир аз четко көрүп алгыла. Эми булардын баары өзүңөр окуганыңарда вам будет яснее, да. Азыр мен айтканда бир аз силерге оор болушу мүмкүн. Бирок цель мен айткым келген нерсе бул типа сенде independent measurement болгондо, мынау нерсени көрсөтөйүн, ушул эң силерге понятливый болот. То есть могу distribution'дар бар да. Distribution дегенде статистикада you make measurements and if you have infinite number of measurements, your result should look like the ideal distribution function, which is we have different distribution functions. We have Gaussian, which is this, or normal distribution. Almost all of the phenomena in nature obey to Gaussian distribution or normal distribution by itself. So normal and Gaussian экөө бир нерсе, just different names. Анан кийин Poisson distribution деген бар.
ал дистрибьюшнда чап береке жаткан ошо биринчи походу ошодон баштасак жеңилирээк болот окшойт, анткени it's everything is intertwined with each other да. Probability distribution чап береке дейт ошол. Түрдүү дистрибьюшндар бар. Poisson distribution бул обычно радиоактивный дикейлерди караганыңарда Poisson distributionдер келет. Бул чисто массин көрүп чыксаңар болот, бирок бунун массин четко билүүнүн вообще кажети жок деп ойлойм. IFO үчүн. It's too advanced, but it's always good to know. So тиги мен айткан STD жанагы да. STD деген Слободяновдагы мол значение да. Delta X. STD'nin мааниси эмне экен? It's just how spread your distribution is. So если STD'nin standard deviation или Слободяновдагы uncertainty да кичинекей болсо, you are very certain. If it's not small, if it's big, it means you are not that certain. And mu also бул просто тигинин value'су да, average value. Ошол. Бул Poisson distribution ошол specific бир радиоактивный decay сыяктуу бир немелерде кетет. Биринчиси Poisson деле эмес, биринчиси эмне дейт? Бул in general distribution'ду берген да. Permutation, binomial distribution биринчиси да. Binomial Poisson экөө бири-бирине аябай окшош, бирок разница экөө тең по идее неме да, limiting case экөө тең барып нормалга түшөт да. Normal distribution кандай, мисалы нормалда Gaussian или normal distribution. Бул nature'дын distribution да. Например, ОРТнын результаттарын карасаңар, или экзамен тоже алсаңар деле, баары ушундай болуп чыгат да. То есть центрде какой-то бир, допустим, дейли 150 балда, общий 240тан 150, 130 балл десек, могул типа пик ушул жерде, көпчүлүк окуучулар ушул жерге скор кылышат. Өтө аз части бул жака скор кылышат. Өтө дагы аз части бул жака скор кылышат. Или бул если infinite number of students болсо. Эгер infinite number of students болбосо, кээде моундай деле графти көрсөң болот. Ортун результаттарын карасаңар, кээде көпчүлүк учурда ушундай граф болот. Эмне үчүн? Анткени there are limiting cases. Если there are no limiting cases, идеалда normal distribution болуш керек. Бирок тиги жакта limiting cases бар. Почему? Потому что initial number of, жеңил суроолор өтө көп болгон үчүн башында көпчүлүк студенттер 0 алган студенттер почти жок кайса да. Бул жакта деле full score кылыш оор болгон үчүн бул жакта да адамдар көп неме болбойт. Мындай айтканда weighted болот да. Weighted болгон үчүн бул distribution чисто Gaussian'дан Poisson'га өтүп кетет. Бул чисто биздин статистика да, то есть биздин окуучулардын скор кылган нерсеси. Бул экзаменде тоже самый. Экзаменде эле любой бир класстын экзаменин карасаңар да, кийин университет караганда көп көрөсүңөр. You will see how students score. Like you will take 90 students will take exam, and most of them will score around like 60 out of 100. Imagine exam is average hard, and then some students will score 100, like 1 or 2 students, and some students will score less, and some students will score horrible. But the overall picture will look like this, and the more number of students are increased, like let's say 1,000 students took the exam or million students took exam, it will eventually collapse to Gaussian or normal distribution. Бул типа ошонун значениясы да. Эми сигманы алып алдык да. Бул жерде эми мындай бир ситуация да. Ошол сигма биздин канчалык uncertainty кичинекей же чоң экенин аныктап атат да. Если сенде if two random variable болсо, you are measuring two variables and you have two uncertainties corresponding to each measurement да. Ошонун варианстары же болбосо uncertainty'лер кандай кошулат, ошону мына жерде proof кылган да. Бул in terms of square дейт да, типа квадратча. Бул немеде Слободяновдо буну proof кылган эмес, ошон үчүн көрсөтүп атам силерге. Proof мол да. Типа variance of together да, если экөө addition болсо. Типа если let's say you are measuring
two lengths. This is x and this is y. And you have to report x plus y. And two of them you measure it independently. They are not dependent. So the answer is, how do you report its result? It's uncertainty of x, y. X plus y'ды uncertainty'сін қандай жазасың? Типа, бұға чейин негизи түрдүү сорстардан ар кандай нерселерди көрүп келсеңер керек. Maximum of this uncertainty алгыла деши мүмкүн да. Мен ушундай сорстарды көргөм, точно эстейм да. Или linearly эткип сал деши мүмкүн. Бирок экөө тең туура эмес да. Экөө тең жакшы туура результат бербейт. На самом деле туура версиясы кайсы? Бул based on statistics, you should add with the variance, because variance represents uncertainty. The square root of variance is standard deviation, which is none other than uncertainty itself. Типа слабодиагностик uncertainty бул ST да, standard deviation sigma. И standard deviation itself is its equation is what? Summation of xi, да, любой бир I minus x average, oops, x average mean bunun kvadratı divided by n multiplied by n minus 1, да. Бул standard deviation или на русском четко терминологиясын карап алабыз, что случайная ошибка дейт да. Случайная ошибканы или стандарт statistical error деп айтып коюшат. То есть 3 ат бар да: случайная ошибка, statistical error или standard deviation. Но standard deviation самый популярный ат. Ошону көрсөтүп атам азыр. Бул ушундай да, сигма. И допустим, силер азыр 2 measurement кылып атасыңар да, и ошолордун standard deviation of the final answer, how does it look like деген вопроско жооп берип атабыз. Квадрат кайдан чыкты десең, ушул жерден келип чыгат да. То есть single standard deviation болсо, ал монун variance болсо деген, sigma квадрат болсо, it was proportional to summation of this square да. То есть получается standard deviation is basically square root of some summation квадрате, да. Из-за этого тигини алганда дагы, эки variable алганда дагы, you cannot just linearly add because there is a quadrature term. And because of that, you have to first square it, do standard variance calculation, and then square it to the back. So that's what this guy is doing. So биринчи сумманын variance, биринчи сумманын standard deviation you are interested, right? So you start from variance of it. So variance of this, which is basically variance деген бул sigma квадраттан. И мону ала турган болсоң, мына квадраттын average ана минус квадрат. By definition, variance деген is на самом деле variance-тын математический definition эмне? Variance of variable x или sigma квадрат. Жанагы statistical definition'дын жанында мондай бир башка бир definition бар. Бул кандай бир definition? Бул average of x квадрат of the variable minus average-тын квадрат. This is just purely the result of statistics. Бул экинчи definition. То есть this is the second definition, да. First definition is that's given here. Слабодиагностик берилген definition, mole definition. This is the first definition. They are both identical. It's just how you are defining. Экөөнүн физический тиги математический результаты бир. Просто эки түрдүү definition бар да. In terms of language that you are using. Ошол, короче, ошолорду ордуна койгондо могун да,
биринчи квадраттын average алып атабыз. Буну алсаң эмне болот? 2x1 квадрат плюс 2x1 x2-нын average плюс x2 квадрат, да, бул типичный эле полиномиал квадраттын немеси. Могу болсо моунун average квадратын алганда эмне болот? Бул просто единственная разница бул жерде together then average болсо, бул жерде individual average. Бирок independent variable да this multiplied this and average of these, they are independent, so independent болгон үчүн могу cancel out болуп кетет. Мол variance 1, мол болсо variance 2, да. Получается, it's proven, да. И bizde standard deviation or error, слабонянистагы error, да, ошибка of that final result, standard deviation is square root of this value, which means sigma x квадрат плюс sigma y квадрат, да? Sigma y квадрат. Моунун standard deviation, which is sigma of x plus y, is basically equal to this. Оттуда и выходит. Муну башка сорстардан карасаңар, интуитивно же башка жолдор менен түшүндүргөн, бирок математический proof ушул, да. I'm just giving you proof of this so that you know. And this explains why you have that quadrature addition rule when you are adding different errors from different sources. Мисалы, слабонянтыгы мына алай. Error source'тар аркылуу, да, случайная ошибка. Муну барын берген. Приборная ошибка бул нерсе, аналог диджиталдагы ар бир прибордун өзүнүн ошибкасы бар дедик, да. Мисалы, when you read, depending on the minimum reading scale, you get приборная ошибка. Или reaction time of секундомер приборная ошибка. Или minimum increment is that приборная ошибка. That's приборная ошибка. А случайная ошибка болсо, бул типа канчалык сен ошибканы статистически минимайз кылып атасың, да. Если мисалы сен пендулумду бир эле swing кылып неме кылсаң, measure кылсаң, your ошибка is huge, да. But if you are increasing the number of measurements, да, number of oscillations, мисалы 10 times increase кылсаң, it's your случайная ошибка is much smaller, which is reasonable, да, because you are measuring 10 times and then you are dividing it by 10. So your delta is dependent to square root of n деген понятие бар, ошо менен кетет. То есть definitely, like qualitatively, it's getting much smaller. So that's from the случайная ошибка is the way you are measuring these things. So приборная случайно, округление деген бул үчүнчүсү. Бул неден келип чыгып атат? Сен read кылганыңда, when you read the values from the device, sometimes it fluctuates, or sometimes you have to round it up or round it down, and that's where it's coming from. Usually, delta округление почти биз постоянно игнор кылып салабыз, да. Мы обычно могул эки нерсенин үстүндө иштейбиз, да. Случайно менен приборный ошибканы алабыз да, анан в конце не алабыз, жанагы варианстагы calculate кылганыбыздай квадрат жол менен экөөнүн pogressionстарын квадратка алабыз да, анан square root менен кайра обратно общий немеге pogressionс чыгарабыз да. So this is the case, and here it's discussing like могул жердеги бүт нерселер не дейт? Бул жерде просто если мисалы бирөө длиннаны өлчөп атабыз эле, бул мисалы 0.5 мм, да, приборный ошибка. Тиги рулерди колдондум да, метр эмес, рулер не болуп калат? Орусчасы эмне эле? Жок. Эсиме чыгып калды. Билгендер айтып койгула. Экинчиси приборный ошибка экен. Экинчиси могул приборный ошибка 0.5 мм дейли, а случайный ошибканы, допустим, 0.03 мм деп чыкса, силердин calculation'larda, it's negligible, да? It's obvious. So you can immediately drop it. And you can just focus on this. Because when you square and then add, this one is negligible. So in the next part, it's just saying, over time, when you do this stuff, it will be very fast. And на первый взгляд, расчет полной погрешности прямого измерения требует значительного времени.
Однако, however, при небольшой тренировке и наличии калькулятора эта процедура занимает не более 1 минуты. И техникалар, мен атайлап YouTube видеоларды қойып көрдім. Ошол видеолардан статистический данныйлар кантип кылсаңар болот, ошону берген да. Let me show you that source, and then I'll quickly come back here and continue with math. So please go through those and make sure that you know those techniques and how to do them. Мысалы, ол калькулятор менен не кылды? Бул 12 студент тарганда measurement'терди кылды. Потом бул типа линеаризация методов least square'ди типа калькулятор менен ишке ашырганын көрсөтүп атат да. Бул ideally what you do is basically you write what you want to do, that the method of least squares, and then how to calculate it, and then write the model of your calculator. Мысалы, менин калькуляторумда, если камерам жанык болсо силерге. So менин калькуляторум ал Casio FS FX 350 MS деген калькулятор бул. Популярный, көп окуучуларда ушундай эле калькуляторлор болот. Мунун Shift, Mift деген функциялары бар. Well, slightly different, but my calculator is basically this calculator. So definitely, I'm pretty sure I can also find those sources, how to do those statistical analysis with these calculators. So you don't have to do those summations and everything manually. You just keep adding. You just go to statistical mode and then add all those values and just press variance or standard deviation and those stuff, and they will immediately produce you mean value, which is the average value, standard deviation, which is the error, and потом варианстарды чыгарып берет. Анан бүт тиги МНКны деле по идее полностью ушул жерден кыласың да. МНК просто на английском это method of least squares, the same thing. So I really recommend to master them. I remember in 11th grade we somehow learned how to do those from different teams we learned, but when we left, I think that skill got lost. And also, it also depends on the calculators that you are using. So some calculators are slightly different than the others. So definitely before U4, you should be very well trained on this, how to use these calculators and to do MNK, да, MNK-дагы дельталарды. Эми MNK-га кайтсак, the next thing that we have to learn is MNK, метод наименьших квадратов деген. Метод наименьших квадратов бул there are different statistical approaches how you can extract maximum information from your results, да? Типа сен measurement кылдың, и ошодон максимальный plausible или достоверная информация чыгарып алышың керек, да? А метод наименьших квадратов бул один из наработанных систем, которые дают максимальную возможность, да, тебе эти делать. И бунун нерсеси мол функция, типа методов least, физиканы кийин үйрөнсүңөр, классический механиканы баарын үйрөнсүңөр, кийин көп көрөсүңөр, муну сени Fermat's principle деген да бар. Мисалы, Fermat's principle да немеде? Principle of least time, да? Minimum distance деген понятие бар. Булардын баары same mass, да? Бир принцип менен кетет. Бул не деген? Если your dependent function y is dependent on variables x, p, q as a function of like this, then you just take this function and then take the square-ын алып атасың, анан кийин бунун деривативин алып туруп, ошону нолго барып кыласың. Ошол сага бунун минимальный deviation берет да. Бул жерде бир аз error кетип атат, анткени ideally your relation is this is theoretically relation, but you are measuring, so you definitely have some errors. That's why it's not zero, да, null zero эмес. Бирок сен муну минимизация кылышың үчүн не кыласың? Функцияда обычно эмне калькулюсту эстесеңер, I'm just reminding, калькулюста моундай бир relation бар дейли, сенде.
This is y as a function of x. This is x-axis. Ондай bir relation бар да. Бұлардың минимум максимум табыш үшін не қыласың? Ну, деривативка алсаң, dy dx это просто slope, да? То есть максимум или минимум случается, когда slope is zero, да, мол, transition point. То есть you take derivative and equate it to zero, and then you put the values. Типа x мынча болгондо ошол дериватив канча, x мынча болгондо ошол функциянын значенияси канча. То есть сен деривативка алып туруп, да, y prime as a function of x is equal to zero дегенин сага просто these flat pointtарды берет, да. And you don't know from the first look, you don't know if they are maximum or minima. You only know when you put those values x0, x1, да, y x1, x2, and so on. And then eventually you figure out, oh, x1 will ultimate maximum can. x4 will ultimate minima. Will also intermediate minima or some middle maxima, middle minima. Can be a second derivative, типа curvature, curve down, curve up, second derivative понятия. I'm just reminding you the calculus so that you don't get confused why you are seeing derivative here. It's because you are basically trying to find where the minimum stuff lies. So here we are doing basically the same thing. We have function and we are trying to minimize the error based on this. So that's why we are taking derivative of this and equating it to zero. And we have two. Imagine we are doing a linear function because biz linearizация кылгандан кийинки MNK-ны сүйлөшүп атабыз да. No, типа 99% of 100 out of 100 we do linearizация. Линеаризованный системаны MNK кылабыз да. То есть экспоненциальный системаны башканы линеаризация кылышың үчүн you need computers. Типа азыр мисалы мен лабораторияда дата алып, потом аны анализ кылганда не кылам? Даталарды киргизем дагы Python менен, код менен башка менен эле оңой анализ кыла алам да. Не кылам? Мондай бир relation бар менде, data poinттер көп data poinттер түштү. Ну это экспоненциальное значение, да? Proportional to e minus t. Let's say this is t. Then I just tell Python do the best fit. Ал мага best fit деп берет, мына data pointтерге. Ошол жерден типа time constant чыгара аласың, башка нерселер чыгара аласың да. Ну обычно бул decay constant деп коет. Бул компьютер менен, а сенин олимпиадный условияда мындай сенде люкс жок да, то есть сен компьютер колдоно албайсың. То есть получается сенин экспоненциальный значение сен биринчи эмне кылышың керек, linearize кылышың керек. Буну логарифм алышың керек. Логарифм алганда minus t plus some constant, бул жерде константалар менен келет. Бул жерде ln some constant да. Алдындагы c-ни мындай десең. И плюс ушундай болот. Линеаризованный системаны потом сен MNK-га саласың да. И линеаризованный системада бул жерде не дептир? Y is equal to ix plus b дептир. Ошону эле колдонолу, чтобы confuse болбосун силерге. То есть your y is basically ax plus b. This is linearized system, да? This is y, this is x. And when x is equal to 0, y is b. So this is intercept, да? And again, it can be like this, it can be like this. So we don't know because a can be negative, then slope is negative. A can be positive, then slope is positive, like this. Linearized system. Шулда. A бул slope, да? A slope не? Delta y divided by delta x, да? Мол slope. Или tangents theta. Tangents theta, A, they are the same thing. Now Google the theta de Poisson. It's just how you are defining, but usually it's enough just to say A is equal to delta y divided by delta x, да? То есть, получается, biz MNK-ны көпчүлүк учурда, 99% out of 100, we use for a linearized system. That's why here Слободяниктагы эмне кылды? Linearized systemге MNK-ны берди да бизге. Мол деривативти чыгарсак, да? Сол жакта берилген деривативти чыгарсак, могуну эмнени көрөбүз? Могуну чыгарсак, эмнени көрөбүз? You take derivative ds to how many variables we have? X and y, да? Here we have x. Биз коэффициенттерди тапкызып жатабыз. Коэффициенттерге карап дериватив алат экенбиз. То есть x эмес, y эмес.
A'ге анан B'ге аласың. Получается, сенде эки коэффициентиң бар. You take partial derivative because you have two variables. Поэтому partial derivative да, патшаны. Но partial'да не болот, белгилерди константка чыгарып аласың да. ds squared derivative алсаң dA'ге не болот? 2 бул жака түшөт дагы, могу функция ичи калат, биринчи да. 2 түштү, ичинде функция калды. Анан функциянын ичиндеги не дагы with respect to аласың да. I think you know this stuff, so I will just go through really fast. And then A'ге жараша дериватив алганда мол жок болуп кетет дагы. X минус X алдыга чыгып барат да. Поэтому минус X1 коэффициент кошулуп калды. Түшүнүктүбү? B'ны алганда there is no X coefficient because you are just taking derivative of B, so you are just getting -1 in front. And then you equate to this 0, and then from there you are getting this relation. Типа мол комбинациядан мол чыгып атат да. Эми муну чыгаргандан кийин Слободянов не дейт? Заметьте эти ужасные суммы дейт. Ну, муну, к счастью, бул нерсени кылуунун кереги жок. Могу эки нерсени. You don't have to calculate this stuff. But удобныйраак шорткаттар бар да. И главный цель силер ошо шорткаттарды мастер кылышыңар керек. You should автоматический уровеньге алып келишиңер керек, чтобы эксперимент, олимпиаданын эксперименти келгенде ал нерселерди тарс-тарс ашырып салышыңар керек да. Булар нелер? Булар коэффициент ковариации деген понятие бар. Mole average да. Average of X is basically you add all the values and divide by n. Average of Y is the same thing, да, среднее значение. Бул болсо, basically variance-тын бир түрү. Точно variance эмес, анткени бул жерде кошумча факторлор жок, бирок variance-тын бир түрү дисперсия деп коет экен. Дисперсия деп на самом деле өзүнүн английскийде да дисперсия деп коет муну. Бирок variance-тан бир аз значение разницасы бар. Ушул нерселерди колдоносуң дагы. А сага буну берет, Б сага буну берет да. Сен ушул жерден чыгасың. Биринчи Аны чыгарасың, могу значениелерди колдонуп туруп. Андан кийин Бны чыгарасың. Анан дельта Б'лар болсо, могу значениелер. И все, ушуларды буларды кантип чыгаруунун алгоритмы да, how to do those is given in приложение number 3. I think приложение number 3 болуш керек. Приложение 3-тө. Ушуну кантип чыгарууну көрсөткөн. Приложение 2-де экен да, могу. Бул basic progressions'тар экен. Basic progressions'тар. Могу приложение number 4-тө детальныйраак экен. Бирок приложение number 4-тө бул не берген жокпу. Ну, калькулятор тууралуу бербептир, бирок in general шорткаттарды бериптир да, могу. Ушул шорткаттарды обязательно наизусть билишиңер керек. И не только наизусть билишиңер керек. Практика автоматизацияга кириш керек. Бул нерселерди типа силерге данныйларды бергенде в минутах аткарышыңар керек, тарс резко. Вообще мындай убакыт жоготпошуңар керек бул нерседен. Ошол. Могу линеаризациялардын эмес. Эми error propagation деген понятияны үйрөнөлү да. Error propagation is the next thing and the last thing will be linearizация. Ошо менен биздин лекциябыз бүтөт. Error propagation деген понятие бул эмне? Error propagation деген понятие бул или uncertainty propagation the same thing. Бул you measure one thing but you have to report some function of that in the end. И ал dependent болушу мүмкүн или independent болушу мүмкүн. То есть эки түрдүү ситуация бар да. You have dependent variables да. Типа сен x variable'ды measure кылдың. Потом сенин функцияң function of x is basically x squared да. Но бул кандай случайларда болот? Обычно бир случай, мисалы, сен радиус өлчөдүң да, сенде circle бар. You measured the radius or diameter, doesn't matter, the same thing. Анан кийин сен you have to report the area. And дилемма эмне? Мунун areanын uncertainty'si канча да? Сенде вопрос. И ушундай ситуацияда бул dependent variable да. You just measure one variable and then you calculate this one. And there is another thing which is called independent variables. It's when you have, let's say, rectangle, да? Rectangle.
Bir sayede x, bu sayede y değil, bu sayede x. You have two different uncertainties. And even worse, let's say you have to use different instruments to measure these two variables. Instead of like one ruler'ın орнына екі башка инструмент. Даже екі башка dimension'дағы немелер болушу мүмкүн да, variable, бирөө вольт, бирөө ампер болушу мүмкүн. Ошол ситуациялар да. Или the typical situation is V is equal to IR. Let's say you measured current and resistance, and you have to report voltage. Voltmetr сага берилбеди дейли. Ушундай ситуацияда these two are independent variables, because they don't depend on each other. And in that case, you have to do this similar stuff. So let's write the ideal universal equation for this. Universal equation кандай? Universal equation is delta is equal to delta f деп коелу да. F is, let's say, our final function is equal to, or delta f over f деп алышат. That's also a good way to write, but make sure you understand this very well. Delta over f is basically, really, let's start just by delta f. That will be much more convenient to understand. Delta f is basically square root of partial derivative. Let's say delta f is dependent on two variables, dx, x-тын погрешности, да, бар в квадрате, плюс df dy y в квадрате. Бул жанагы вариант кандай ошол менен эле бир да. Бул universal rule да. This is the universal rule. Могул эмне болуп калат ушунда? If it's x plus y болсо, df dx болсо, no, dx plus y. Remember, we are doing partial derivatives. So partial derivative экинчи variable не болот, константа басында. df dx delta x квадрат. Мол на квадрате. df dx болгондо мол не болот? 1, а экинчи частында болсо 0, да? 1 плюс 0. То есть дельта x квадрат, да, просто. И то же самое экинчиде деле ушундай, дельта y квадрат. Из-за этого монуклы результаты, типа, is just one special case of this, да? Ошол universal rule көрсөттүм сизге азыр. И минус болгондо эмне дейт? Минус болгондо эмне? X плюс x болгон случай эмне? These are really good questions. X minus y болгондо doesn't matter, they are the same, right? Because you take the same derivative, the partial derivative of x minus y, x minus y, divided by derivative with respect to x and delta x квадрат. Ну, мол, тоже в квадрате. Получается, бул 1 квадрат, delta x квадрат. Биринчи части 1 эле экен, окшош эле экен. Экинчи части болсо, дериватив алсам минус 1 менен болот, бирок минус 1 you take squared, it's also plus 1, and delta x y squared. So it's just the same thing. То есть экөө минус болсо, it doesn't matter. Your resultant uncertainty of addition or subtraction, you just add in terms of quadrature again. But how about your result is basically this? That's a little bit tricky, because in that case, by linearity деп айтып турмун, бул independence-тен келип чыгат, по идее бул dependence деген. Those two are dependent variables, so you just add them. The formula above doesn't apply, потому что it's not independent, because you are basically referring to the same measurement, which is not independent, but they are dependent. That's why you refer to that.
So here's the remark, good to know. So note that this differs from the high school that we were taught, right? I mean, Amerikan көп университеттеринде негизи international университеттерде школаларда бул нерсе үйрөтүлөт. Сен ушундай экспрессивный айналсаң максимумдан дейт, which is not correct. This is what? This is underestimate. Да? То есть you are basically choosing the maximum of these two, but when you add in quadrature, it's not only this, it's this factor is also added. It's just true or close to true when one of them is too small than the other, right? Delta x, let's say, is too big compared to delta y. In that case, you add quadrature and this one is negligible. But this is not always the case. So this is underestimate. This is not correct. It's underestimate. How about the second one? You just add linearly. This is also not correct because imagine one progressionist is positive, another progressionist is negative, and they may cancel out. Or this is an overestimate, and uncertainties could cancel its saying. So yeah. So the correct thing is, so here, this remark is just giving, removing the confusion that many students will have when they study this eventually. So it's a good thing to know. Given n independent measurements of the same quantity with the same uncertainty, find the uncertainty of their sum. Типа сумманын uncertainty'син тапкылары. Бул эмне? Жанагы this is very important problem. Like this explains so many different things. This жана Poisson деген радиоактивити да ошого окшош да на самом деле. Эмне үчүн? Потому что your final delta of the final answer f is equal to эмне болчу? Square root of delta measurement 1 квадрат плюс delta measurement 2 квадрат плюс кетет да. И where does here is delta f is basically x1 plus x2 plus xn да. Factor square root of n кайдан келип чыкканын ал жерде түшүндүрүп тур, типа linearly add кылып чыкканда, квадратчы менен add чыкканда ушундай, андан кийин аны divide by кылганда delta n деген square root of n factor кошулуп калды деген. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул тиги немеде да көп көрөсүңөр, Poisson distribution'да да кийин, когда вы будете изучать. It's always important to remember that this is the case. Now it's saying if x has uncertainty delta x and f can be approximated by its tangent. Now we are talking about dependent variables, да? Потому что сен бир эле measurement алтасындагы и бүт сенин measurementтериң какой-то бир функция, да? Ошонун функциясына зависит. Например, x квадрат болушу мүмкүн, да, или square root of x, или 1 over x4. In that case, жанагы эле курулга саласың, df dx delta x квадрат. В квадрате. The only difference is you are not adding anything. It's just this is equal to normal square root. Да? Is that correct? 2x? No, it's not that correct. Dependent in the square joken, mol da jok. The dependent equation show. This is the uncertainty of the dependent one. And that's how you are getting that. Birinci case'te 2x delta x алтасын, ikinci case'te 1 over 2 factor түштү. То есть independent quadrature менен add кылып атасың. Dependent case'te also just linear. Just remember that. No, I will give you the final general equation for this so that you don't get confused. Now you are doing independent measurements of multiple variables, not only single.
Here you have to just remember the equation that I wrote previously. Delta F no, is equal to square root of df partial first variable squared delta x quadrat. How many variables we have, we will keep doing that. Sure. Sometimes they prefer writing it this way. This is basically, actually, this is the same thing. And you can also prove this. Let's prove this. So let's say our f is xy, да? F is xy multiplication daily. Типа biz x-ді өлчеп атабыз, y-ді өлчеп атабыз. Let's see if we can go back to this with this general universal equation. So what we said is progressions of xy, да, multiplication and progressions is equal to this static. Let's write it. Partial derivative of xy with respect to x is just y. Да? So y squared, this is basically this, and delta x quadrat. Да? And partial derivative of f with respect to y is x quadrat, то есть в конце в квадрате, and delta y quadrat. We get this result. And delta xy, delta of xy is equal to, now алдында xy factor'ын қойышымыз керек. Оны қойышымыз үшін не қыламыз? We multiply xy in front. A square root. Бұл жаққа x квадрат, y квадратты multiply қыламыз. X квадрат, y divide қыламыз. Ошондо effect is the same, да? Delta x квадрат. Плюс x квадрат, the same thing, но бұл жаққа cancel, x квадрат, delta y квадрат. Ну, вы уже увидели, да? Что вы будете получать. It's the same thing. You basically got the same equation. So, two things, right? Если your function is just one variable, and it can be exponential, it can be x cubed, or anything like this, then it's basically dependent upon. It's your function's uncertainty is basically what? df, ну, даже был partial derivative, and can you have only one variable? df dx delta x. Да? This is for dependent variable like this. For independent variables like this. And everything can be obtained from this universal equation, so which is really good. All of the remaining example problems and so on, you can do as a homework, and that's good practice for you. Просто мынау жерде единственный силер этият болушуңар керек болгон нерсе да, бул мындай кылып түрдө жазылышы. Бул кәдимги жар, бул просто we are so used to writing the equation in this manner. Delta, how many variables it has? You keep adding the plus. Типа multiplication division, да, the same thing. Identical equation будет, да, типа если your f xyz или xy или function of xy x divided by y the same result, да, no, you can prove it. Homework так на find uncertainty of xy деп берилген. Астында solution бар. So you can prove it, but they will lead to the same answer. I just know that from the experience. That I did it many times. So you see, as I said, it leads to the same answer. The only thing is in front, but this is the same thing. As I said, delta f over f, delta x dealing by y
Billion x divided billion y is this. No. Um, these these are how errors are propagating, right? Mole problem 11, I really recommend. I recommend to solve every single problem. Ну, интересный кем, бірақ бұл тоже dependent, да? X, EX. So I'm assuming it should be just linear. Мен айтқанда квадратчер жоқ неме қылдық, calculate қылдық. A second case де болса, if y is measured and find the resulting value of x. Second is a little bit tricky. I would recommend take a look. Personally, I wouldn't be able to solve this. So, but it's good to know. Anyway, шул, короче, мол, is берген десілер, show the averaging, reduce the relative uncertainty by factor of square root of n. This is very important to know, as I always mentioned a couple of times. This is the universal equation that we were mentioning. Да? Так. По идее, error propagation уже бүттік. Последний не қалды шында? Линеаризация қалды, да? Линеаризацияны бітірсек эле уже, в принципе, бүт экспериментальный техникалардың барын cover қылған боламыз. Қалған уже depth, да? Типа depth дегенім, probability distribution. you can spend like, I guarantee you can spend hundreds of hours and you will still feel not confident, because that probability statistics деген курс өзі бір отдельный бір курста, probability and random process деген курс алған electrical engineering'де. Теги әрбір binomial distribution, Poisson distribution, Gaussian, normal distribution'дарға каждый you can spend месяцы, да? And you will still not be able to understand completely. So, I mean, look how many details are there. Skewness, MGF, CF, Fisher information, there's so many stuff. Probability theory деген. Поэтому I'm living for закуска, типа, мол китапты, по идее, ошону chapter 2 полностью cover кылып тур. That's why I just said it's good to know that what sigma represents, what mu represents, but you don't have to know. I mean, knowing this will not give you any huge advantage. It will give you advantage, but it will not be like something significant. It will not give you raise your score from 10 points to 15 points. It will just may raise your score from 10 to 11 points and so on. So it's kind of, when you have already silver medal in your pocket, then you can try to understand these details. Poisson distribution, например, uncertainty. A student makes 10 1-second measurement of the disintegration of a sample. It's радиоактивность бойынша, да? This GRE problem. And he isotope and obtains following values. Типа, мол, value'ларды алды дейді, measure қылып, дезинтеграцияны measure. Бірінші кейсінде 3 disintegration болады, екінші кейсінде 0, анан 2, 1, 2, 4, 0. Шында бір histogramма шығып тұр, да? How long should the student count to establish the rate to an uncertainty of 1%? Типа, бұл жерде based on uncertainty, да? Do you remember? I was saying uncertainty is dependent on this. It's really interesting stuff. So, бұл жерде Poisson distribution статистикасының қолданған. No, physics theory assumes that you know undergraduate physics so well. But you are high school students. Undergraduate physics'ın içinde hardcore quantum mechanics бар, hardcore statistical analysis бар. Поэтому бұл жерде типа Poisson distribution менен чөзүп салган, да, решениянда. Ошол. No, I'm just giving where you can see Poisson distribution and so on as an example, да. No, just a Poisson distribution. And an experimenter measures this many counts during 1 hour from a radioactive sample. From this number, the counting rate of the sample can be estimated as the standard deviation of most nearly. No, sende n неме бар, да? Counts бар. Standard deviation was just basically delta, да? Биздин орусча, да? Delta was standard deviation, да? Sigma, the same thing. And it was proportional to
square root of n. Получается, сенде бул around 10,000 counts. Square root алсаң, around 100 екен да. Most nearly, A да. Poisson distribution то же самое. Жаңа жоғарыда біз айтқан. Standard deviation is square root of n. Expected number of events да. Mu is 10,000 and 100. Same thing. So you don't have to know this, but I'm just giving you some examples so that you are not confused or you are not surprised too much. Linearizацияға келейік последний. Linearizация, let's take a look at where do that linearization. Which chapter was that? Error analysis. Estimates of mean and errors. Where are you? Монте-Карло точно емес. Chapter 6 окшойт, походу. Same thing, that слабый диаметр нәрсені бұл көрсеткен. Просто слабый диаметрде более user олимпиадниктер қолдана тұрған формаға келген. Бұл жерде бұл кітаптың разницасы не? Кітап ол physics researchқа қолданылған кітап та, то есть национальный лабораториялар или grad schoolдағы да, докторанттар бар үшін қолданышады. Ал жерде не? They assume that you have computers да, қолыңарда компьютерлер бар. Біз анализді бүт барын на компьютер қыламыз да, типа флешкаға Excel файлдарды, даталар шығарта аламыз дағы. Компьютерге салғанда уже тиги regression analysis, statistical fittingдер бүт барын компьютер жасайды да. Тиги ол жерде көрсетіп жатқан да. Let me show you this quick example. Типа мол фитингді да, мол фитингде сен олимпиадный случайда не қыласың? С глаз на глаз жасайсың да, көзменен жасайсың да. То есть your central line is which one that covers equal number of on the other side and on this side да. Ол central. Анан bir extreme бұл типа максимальный слоп, bir extreme болса минимальный слоп, типа максимум минимум possible. So слоп алғанда центральный бұл сен averaging болады. Максимум минимум слоптар бұлар сенің прогрессинг плюсың минусың да. Шул нәрселер. Бұл fitting да, линеаризация, сен даже exponential да fit қылып тура келеді. То есть initially you get exponential data points да, like this, and then when you fit like this. Көзменен fit қыласың да, this is exponential e minus some x, this is x болса, time болса it's time да, time. Сен потом бұны линеаризация қылғаныңда сенде бір linearize мондай система шығады да, instead of exponential коэффициентін, линеаризацияның коэффициентін бұл интерсептор менен анализ қыласыңар да. И бұл фиттинг көзменен жасайсыңар. Біз кітаптың разницасы не? Бевингтондың разницасы. Bevington doesn't give those shortcuts for Olympic students, assuming that you have computers and you can do all this stuff on the computer. So in that sense, that's why I wrote the Bevington, типа третий уровень, третья степень важности, делал болсам, типа depth level, да. Көп информация берілген кітап, пайдалы кітап, бирок олимпиадаға қолдану үшін кастомайз қылышың керек. Слободяник именно олимпиада үшін да. Разницасы ошол. Слободяниктеги линеаризацияны карайтык чейбиз, последний. Ал жерде линеаризация кылдыбы да. Мынакей. Flip it. Линеаризация. Если мондай ситуация болса, бұны қандай линеарайз қыласыңар да? Power да. Power болғанда. Коренге алат кесіңер да? Коренге аласыңар.
Могул типа кореннен чыгат да. You take корень m. Буну деле корень m кылсаңар да. M кылсаңар, ошондо your new y value, y prime, is корень my да. Y is equal to константаңар не? Корень mден a да. И x да. Получается, instead of graphing x versus y'дин графи болсо, биринчи кейсте сага бир могунда бир strange bir function берсе, proportional to x to the power of m берсе, I mean, there's no way you can statistically analyze this because коэффициенттерин табышың impossible да, могул графтан. You have to linearize it, and instead of y and x, you graph plot with respect to x койдон калды да, x'ке түшүрүп алдык. Y болсо square root of m y, initial y, или 1 over m дейм. M, по идее, эсиме чыгат, да, просто m болот. Могу типа definition'де power 1 over m да. M деген. Бул биринчи линеаризация. Экинчи линеаризация, is already linearized this function. You take ln, да, тоже бул экспоненциальный relation'га татат. ln аласың, ln y, and буну ln алсаң, ln, ну, ln логарифм не болот? ln a multiplied by b is equal to what? ln a plus ln b, да. Шуну колдоносуң да, бул ln a плюс bx, да. И оттуда можешь найти, да, сенин немең график не болот? Бул ln y график, да, instead of y. X'иң болсо x бойдон да калат. Получается, сенин slope'уң b, да. B is your slope. Intercept болсо ln a. Могул intercept. То есть x 0 болгон учурдагы, да, x 0го келгенде, допустим, могул line мондай кетти дейли. Могул intercept is ln a, да. From the equation of line is y is equal to ax plus p дедик. Или mx plus p. То есть, I mean, it's your terminology, whichever way. The only thing is you should be so comfortable with your own notations. I mean, it doesn't matter. M D A дейсиңби, B дейсиңби, разницасы жок сен үчүн. Бирок главное, in the process, you should mix them up. То есть экспоненциальный логарифм алдык, могул полиномиал бир степендерди root калдык да. Root не болот англисче? Не, орусча деген. Короче, түшүндүңөр да кандай кылышты. Ошол. Кевиндин линеаризация помню, чыгып чыкса ошолмок. Кевиндин линеаризация кайда жүрөт? Могу. For a power law, where y and x are measured, what line can be plotted to find alpha n? Alpha n энди табыш үчүн кантип линеарайз кыласың дейт. Ну, по идее, power law деле тоже логарифма кете берет экен. Логарифма y is equal to логарифма of this is equal to logarithm alpha plus n logarithm x. Instead of for power law да мен жанагы радикал деле алдым, ал деле туура. But at the same time, this is also possible. The only difference is тиги радикалды алганда мен radical of this, радикал деген туурабы? Короче, түшүндүңөр да, под корнем m y in the y axis and x axis чийген болчумун, а бул жерден эмнени чыгып атасың? ln y чыгып атасың да, versus ln x чыгып атасың да. But here as well you can clearly see intercept, не? Intercept это логарифма альфа
slope болсо n да, n is your slope. Валюларды ln менен ln x менен ln y га чейсиң да. И получается n менен альфаны. То есть интерсептен лог альфанын интерсепти болсо да, лог альфа, натуральный логарифм деп коелу. Альфа is your intercept. If you want to find alpha, it's basically you take e log alpha да. Exponential to the power of log alpha кылсаңар, кайра силерге не берет? Альфа берет да. То есть получается линеаризациянын максаты не болуп атат? To find the constants. Because in those exponential, sinusoidal, or whatever scales, power scales, you cannot find them directly, but in these kinds of scales, you can basically do it. Suppose y and x are related non-linearly as this. For example, this could model the first due to non-Hookean spring дейт да. Типа, Hooke'нун законунда могул болчу. Бул жерде квадратный теорем дагы кошулуп калды. Using measurements x, y, plot the line to find a and b. A and b'ni кантип табасың дейт. This is a really interesting problem, but solutions сразу берилет. Instead of y versus, this is clearly not the equation of line. Like, I mean, if you plot it, you will get what? Square bir төрүндө аласың. Бул фактор менен. Мондай бир square bir төрүндө аласың, бир фактору бар. Нолдо точно ноль болот, потому что x нолдо экөө тең ноль да. Origin менен интерсект болот. Монда бир неме да, функция да. Бул жерден точно коэффициенттерди таба албайсың да. You have to linearize and linear fashionга кетишти. Instead of y versus x, you plot y over x versus x да. Потом сага линейр келди, ал жерде slope is a, intercept is b. Yeah, it is линеаризация, короче, ошол линеаризацияны көп практика кылышыңар керек. Ошондо progressions'тарды аз карасак да, you know how to get instrumental error, which is preborn error, analog, digital, minimum reading деленный на 2 болчу. Digital болсо minimum increment болчу да. А потом сигманы аныкташты үйрөндүңөр да. Sigma это uncertainty of many n measurements да. Если вы измерили n раз, тогда uncertainty канча болот, ошондуктан. Потом error propagation деген үйрөнүп, you measure two different things and how you get the results. Последнее slope'тун uncertainty'си. Slope'то единственный силер билишиңер керек болгон, типа linearized system чийдиңер да. Чийгениңерде центрди жакшы эстеп калышыңар керек да. Центр. With respect to center, эки максимум минимум неме чыгарасыңар да, не деп коет. Потом slope'тун average value'су могул центральный, slope'тун плюс-минусу могул эки значениеден белгилүү болот да. То есть slope'тун uncertainty'син ушинтип табасыңар. Коэффициенттердин дельта А, дельта Б'ларды МНК, метод наименьших квадратов менен табасыңар. МНКнын ошол именно шорткаттарын тиги Слободяник китабы могул жерден көрсөңөр болот. Неме экен? Приложение номер 4 экен. Приложение 4де дельта А менен дельта Б берген. Бул чисто линеаризованный системанын progressions'тары. Ошол, короче, this is the techniques, these are the techniques that you have to know, and the rest is just skills. The more experiments you do, the more experiments you see, the more skilled you get. Канчалык көп инструмент көрсөңөр, канчалык көп эксперимент паттерндерди үйрөнгөн болсоңор, буга чейин, ошончолук силерге шанс көп, что тиги паттернди резко catch кылып туруп, ошондо ишке ашырткач. Например, there are a lot of examples in this Слободянда көп экзамплдар бар да. И надеюсь, буларды кыла алабыз. Например, дифракционная решетка да. Потом аны тиги пиктердин анализ кылган. И ошонун типа кантип уравнениясын кантип чыгарасың, углдун кантип анализ кыласың, ошолорду көрсөткөн.
потом дельталарда. Мен Афоны бир көрсөтсөм жакшы болот эле. Afo 2012 experiment. Physics Olympiad. Ну, просто мен көргөн. Наглядный пример, да, solution, да. Биринчиси ошол ниттер менен болгон болчу. Проблемдун өзүндө эле көрсөтсөң болот. Бул девайстар бизде пальчикте бар, пальчикте жасасаңар болот ушул нерсени. Айттым эле, типа казактар ушул нерсени мурун кылган экен, слабожанктан. И они заранее знали, что это было экспоненциально, да? Биз билген эмеспиз. Мен точно эстейм, мен полиномиал кылып таба албай жаман жүдөгөм. И в конце коэффициенттер вообще провал болгон да, таба албай калгам. Алар экспоненциальный экенин билген дагы сразу линеаризация кылган. И линеаризация кылганда жана көрдүңөр да, коэффициенттерин айтып оңой эле чыгарып алсаңар болот. Интерсепт менен эле слоптун чыгарып алсаңар да сразу. Ошол. И моундай ушундай немелер берилген да, инструкциялар. Заметьте, бул жерде эч кандай uncertainty тууралуу подсказка эч нерсе берилген эмес, бирок баарын you have to figure out in the experiment and all of them are basic слабожанк менен explain кылган. Мындай да. Ошол, короче. Мындай график чыгылган, башында экспоненциальный бир паттерн чыгат. Буну теоретически can you figure that out? Of course you can figure it out, but it's very hard to rely on that. As I said, көрдүңөрбү, могул slope кантип uncertainty'син тапкан. Центральный слоп, да, потом центральныйдан максимум слоп, минимум слоп кылган, x слоп. Погрешность s1 плюс s2 деленное 2, да? No, instead of equal, it should be plus. Могул error propagation'дыр, да? Weighted силерге көрсөтпөй калыптырмын. Weighted бир көрсөтүп коеюн, да. Weighted деген да понятие бар. Weighted дегенде бир коэффициенттин тигиниси, да, валюсу более значимыйраак экинчи коэффициентке караганда, экинчи variableга караганда. Where can I see that? И ошондой случайларда pogрешность кандай өзгөрөт, да? I'm sure you can find from the general equation that I wrote before as well. Where was that? Point was unlucky. Consider n independent measurements of the same quantity with results this. They can be combined by taking a weighted average. What's the optimal weighted average? Yeah, this is a little bit tricky than I thought. Weighted мен точно разбираться этпептирмин. No, I recommend, but know that there is a weighted stuff as well. So I've never seen this weighted stuff before, but it may come out. Мен обычно алдында коэффициенттер менен көрүп калгам. Ал коэффициенттер менен көргөндө кандай чыгат? Where are you? Типа моундай бир случай, да? И аны оңой эле уравнениеден чыгарып алсам болот. Y is equal to ax плюс by, да? Ну или by квадрат в квадрате. Типа a менен b константа ордуна кошуп калды алдыначы. Булар кандай эффект берет? You can still do the same, да? dy dx дельта x в квадрате плюс dy u y деп коюм, f деп коелу, да? f dy дельта y в квадрате, да? Square root is your uncertainty in f, да? Типа independent variable булар. Поэтому что в квадрате койдук. Эми ушуну чыгарсак, df dx не, it's just a, да? A дельта x из квадрат экен плюс 2b дельта y
2py квадрате square root is equal to delta f ekan. Ну, если delta f is equal to f деп жазсақ та, square root of, в общем-то, delta x в квадрате, мол валюға multiply қылсаң, короче, алдында бір факторлар a в квадрате, деленный на f в квадрате. There is no even need to do that. So, короче, шуның бәрі, мынау a, b константалардың алдында эффекттері болады да. И ошолорду да ушул general equation менен чыгарып алсаңар болот. I will give you the general equation. It's always good to know the general equation, so that типа силерге familiar болбогон, незнакомый бир ситуация түшүп калсаңар, you can always rely on to the general equation and derive it instead of memorizing all like multiplication, division, and those stuff. I mean, we can actually solve республиканский берген задачаны чарсак болот азыр. Let's do that. That will be fun, and that will be the thing that we will end with. Let me stop sharing it and let me open the республиканский задачаларын. Отбордун деген. Отбор. Второй тур болчу. Второй тур. Let me share it. Where's my PDF? Короче, мындай бир ситуацияда нелинейность дегенди бар атат. Ну, это вот теоретическая задача. Потом независимость периода от диаметра. Линеаризация кылыштык керек, да? Во-первых, ошону биринчи көрсөтөлү. You are measuring t and зависимости a от a дейт. Да. Получается, мону жазсам бул it's not linear, it's obvious. So you take square of it, да, to linearize it is equal to 4p квадрат. A деленный на d минус a, да? Да. Получается 1 over t квадрат is equal to определить параметр with respect to d. Ну ладно, короче. Бул жерде t versus t экен, да? T versus t. А менен биз нени табышыбыз керек? Могул кичинекей аны табышыбыз керек. Ошол, короче, могуну чыгарсак 4p квадрат. Жок. Бул флип болуп берет, да? 1 over 4 pi squared a, да? From you flipped it upside down to get d, the relation, multiplied by d minus mole, which is a деленный на 4p squared a, да? И граф чийгенде не чийесиң? 1 over t квадрат чийесиң, да? In the y-axis. In the x-axis, you basically d менен чийесиң, да? Чийгениңде, сенде linear relation чыгат, анын slope мол, intercept болсо мол значение с минусом. Когда d is equal to 0, your 1 over t квадрат is equal to this. So that's how you linearize it. Бул задачаны, надеюсь, түшүнүңөр деп ойлойм. It's not that difficult if you see the solution. Бул отбордун задачаларга жарып калган аягында. Solutionдар менен. Where was that linearizация? Могул,
Короче, error propagation, распространение погрешностей и подробнее линеаризации дейді, короче. Могул случай, да? Onu çıkardı da ne olacak? Delta x деленный на x в квадрате olacak. Ну, general equation'dan çıkarılgamızda delta y деленный на y в квадрате плюс delta z деленный на z в квадрате, да? В квадрате is your delta g деленный на g. You can quickly derive this equation, as I said, from the general universal equation that I wrote earlier. Потом ол linear болса, квадраттардың немесі да, то есть same thing, ds is equal to ds partial dx delta x в квадрате, да, плюс the same thing, partial s partial y delta y в квадрате и бар ушундай анан square root болчу. Delta partial delta x могул экөө константа 0 болуп кетет. Бул dx калсаң 1. То есть delta x квадрат, delta y квадрат, да? И delta z квадрат. Тоже ясно. И бул Кевиндин ноттарынан барын чыгарасыңар. Силерге практика болот да. Самое главное я хотел показать вот это k деген значение. Бул кандай болуп өзгөрөт да? Сөтүндө бул жерде уже альфа, бета алдында константалар менен жүрөт да. Какова погрешность? Каков погрешность болобу? Какова погрешностьтин роду кандай? Женский, мужской. Короче, мону universal law'га кайра салабыз да. Кантип чыгат? Delta k is equal to dk partial dx delta x квадратта и плюс полосканда like this и square root is equal to partial мону partial x-ка дериватив калса не болот? C альфа x альфа минус 1, да? Минус 1 дериватив калган болот. That's it. And y beta g gamma. Бұл partial деривативтің результаты парциальный дифференциал в квадрате delta x в квадрате. И you keep adding all of them like this. То есть получается сында алдында не мынау альфа, бета, гамма немелер факторлар түштү да. И delta k is equal to simple рактор менен кантип жазабыз? Алдына k-ны жазайлы, өтө k дейли. Square root of bunu k квадратка бөлүшүбүзгө туура келет. Аны бөлсөк не болот? Мол значение. And I select it. Yes, I can select it. Copy with formatting. PDF-ти иштеп көргөн эмесмин ошол. Paste. Can I paste it? Короче, да. Короче, цель не мону кайра k-га бөлүшүбүз керек да, k квадратка. Потому что биз алдыга k факторду коштук, cancel out болуш керек.
И мол значение C x альфа минус 1 гамма бета z, ну, y бета z гамма bu в квадрате. И алдында альфа в квадрате бар. И дельта x в квадрате. Получается, k квадрат менен могулар cancel болот. Единственно альфа квадрат калат, да? Альфа квадрат и times x минус 2 калат, да? То есть альфа квадрат дельта x делен на x квадрат. И то же самое y менен z делеп, то же самое, да? Бета дельта y в квадрате плюс гамма дельта z делен на z в квадрате square root, да? Square root алдында k бар is equal to your погрешность k. Да? Шел, короче. То есть c почти не влияет к этому. Мол экспоненттер алдына квадрат болып четко. Шо. Сол үшін ДПК-ға релик. Я уверен, это правильно. Ломичек. Решение дейді. Да, линеаризация результаты, да. Опс. Cancel sign. Да, тура тап тұрып скорін. Может. Шел, короче, дельта К olsun. К squared. Şurada dep salınmış o. Короче, надеюсь, понятно ли oldu? Independent, dependent variable раз разбираться түсінерек. Вот, то есть не болчу? Если dependent болса variable'ларыңда, например, мындай болса. If your function is only dependent on one variable and it is x cubed also, тогда не болчу? This is different than the previous one because this delta f не болчу? Is only df dx. Но бұл жерде даже парциальный керек жоқ, бірақ парциальный болып қойылған, өйткені we are not limiting ourselves only one variable, we can do different variables as well. Даже если айталы x, y, can we say that? That's just a rhetorical question that I want to answer. X cube, y sec, or y quadrant sec. Imagine x and y are not independent. X and y are dependent. Да, анда даже парциальное уравнение қылыштың керегі жоқ анда. То есть өйткені x, y, if x depends on y, you can basically write y as a function of x and converge it everything to x, да? То есть получается f of x, y can be basically written as f of x, да? И do this normal derivative, да? dx and delta x linear болып қалады, да? То есть бұл ошол мындай случайлар үчүн, да? X cube, pdx, whatever. It's just one single variable болса. А если double variable же болбосо multiple independent variable болса, анда жанагы квадрат square root деген понятие роль ойнап калат. df dx дегендерчи. Короче, ошол менен слишком узатпайын. Лекция ошол менен аягына жетти. Ошол, короче, эксперименттерди көрүшүңөргө туура келет. The rest is just knowing the experiments, да? How you measure them,
Тиги Слободянка кайтчу болсок. Let's go back to Slobodyanuk. Where is that? P2 solid. Slobodyanuk also no. Допустим, жогоруда бир эксперименттерге карайлы. Пендулумдар бар, көп нерселер бар. Мына физический маятник да, ол. Физический маятник is also interesting. Таиланд 2011-де чыгасыңар, Таиландда чисто физический маятник. Instead of doing this, you can do Thailand and then basically do E4 experiment, directly. Пальчикте бар, тош не істейм. Таиланд 2011. Оборудованиелер. Ошону жасасаңар болот. Первая часть, вторая часть конденсаторлар болчу, биринчи часть ошол физический колебание немелер болчу да, физикалык пендулум болчу, маятник. Потом оптикалар бар, да, крутильные колебания. You rotate and then do this. See, I mean, these are the relations. So if you see beforehand these experiments, you don't have to necessarily do them, but if you see at least them before, then you can basically expect the relations and it will be very huge. Большая подсказка болду сен үчүн. Кручение, верчение. Точно жанагы Индияда чыккан экспериментта мунун ичинде көрдүм, бар экен. Ал мисалы мынау нелер экен бул? Реостат, очень малое сопротивление дейт. Реостаттар мисалы колдоносуң да, булардын баары experience да. The more you see, the better it is. Диод мисалы. Изучение света диода, булардын баары. And if you are seeing it for the first time there, it's hard to get its current relationship. Bir какой-то моменттен кийин диоддо бир неме бар да. Но бул диод эмес экен, башка бир диод. Вольт амперный характеристикасы өзгөрөт да. Ошо транзишндарды четко. Ама экспоненциальныйлар булар. I'm sure these are coming from RC circuits. Описание отношений скоростей, решение обсуждения, бул неупругий ударлар экен булар. Типа RC circuit'те жанагы жогоруда болчу, ал жерде деле бар экен. Полость дейт, конденсатор дейт. Ал жерде RC circuit бар беле. Бир жерде RC circuit бар болчу. RC circuit'терден билесиңер да, ал жерде decay константтары бар да. Ошолор чисто экспоненциальный немелер да. Заряд, конденсаторда заряд экспоненциальный decay болот, убывать этет да. Current тоже, ток деле экспоненциальный decay болот. Алар четко ошол билип алсаңар болот да. Так. Сопротивление электролит, бул электролитте радиальный directionдарда антип кетет. Булардын баары түшүндүрүлгөн. I really recommend to go through these experiments one by one. Whenever you have time, it's kind of good exercise, Where is that? Особенно тиги оптикага келгенде көп нерсе оорлошуп кетет, анткени оптика is tricky. Могул мисалы, могул дагы аябай полезный да. Электрический ток в тарелке деген бул радиальный растекание да, типа ток. Кандай өзгөрөт, ушулар түшүндүрөт да. Радиальный растекание бул бир аз комплекс да. Потенциал мисалы логарифмически болуп өзгөрөт экен. Let's imagine you are in the experiment and you are seeing for the first time this experiment. The chance that you may get something wrong from the first look is really tremendous, huge. Да, типа оңой эле бир нерсени константаны бир нерсени түшүрүп коюшуңар мүмкүн да. А если мурун бул нерсени көргөн болсоңор, it's very easy. You just remember, there was a len and you know how to linearize that. The rest will be very easy. So I really recommend to go through these experiments. Радиальный растекание электрofieldтерде канча өзгөрөт. Баарын түшүндүргөн. Ама уже оптика башталды. Взвешивание воздуха, double воздух. Where is the optics? Such a long setup. Интерференция уже, да? Интерференция на бумаге. Оптикадан эмнени сунуштайм? Оптикадан мени сунуштай турган нерсе how to set up the experiment. More than the theory. I mean, you know the experimental theory, like interference and билесиңер, интерференция да.
суперпозиция двух или многих волн, да, и анын косинус rule of cosine a плюс cosine b менен оңой эле чыгара аласыңар да. Бирок ошону экспериментально, да, физически сыргыда канча сайсың ошол уже tricky, да. It's really, really tricky. Especially дифракция келгенде бир аз оор башып кетет. Например, линза дейт мисалы. Радугада дагы эмнелер жүрөт мисалы. Линза собирающая, мисалы. Собирающая линза зачем тебе нужна? Знаешь, да, мисалы, интерференция үчүн линза, мисалы. Я бы не догадался, да. Если бул нерсени кылбасам, экспериментти или сетапты көрбөсөм, imagine like you are trying to make dispersia, да, дисперсия света кылгың келип атат. Онда бизде бир призма бар. You are shining the light and n is dependent on lambda, да. Получается, depending on the lambda, one of them will be like they will be split differently. Then you get радуга, да. But where you will where you will use lens, for instance, it's линза собирающая деп чет мисалы. Ошого понятиелер бар да, мындай. If you go through this experiment and if you know why they used linza and why it's needed, then it will help a lot during the experiment. И Жалтков сыяктуу ушундай немелерде, олимпиадаларда постоянно колдонулат да. Бул мисалы тоже полезный нерсе. Бул Beer's law деп коет, же башка бир понятиясы менен. То есть skin depth да, могу mu деген. Бул эмне деген? Let's say light is coming, да, intensity. Сенде бир среда, могу прозрачный болгон жакта деле. Intensity of the light will decay exponentially. Proportional to minus mu x дейт да. Могу x direction деп койсом. Түшүнүрөт да. То есть какой-то бир L дистанцияда бул intensity drops to from I0 to I0 divided by E, да. Ну, короче, бул relationдарды билгениңер, it all comes from the experience, да. That's what I said, like knowing the experimental techniques is one, seeing as many experiments as possible is the second thing, and finally mastering those calculator skills. И МНКны аябай бат жасап үйрөнүшүңөр керек. That's critical. Ошол. That's it. With this, I want to conclude the session. And the next will be solving IFO problems, like what we covered so far. Right? So far, we have covered electromagnetic waves, да, дифракция, ошолорду заданияда чыгаргыла, да, вам будет полезно. IFO-го чейин кылсаңар болот, же андан кийин деле всегда полезно. Особенно Жалтковго чейин кылсаңар уже, я уверен, убактыңар аябай достаточно. Уже full пакетти бүтүрсөңөр болот да. Эксперименталдын техниктерди бүтүрдүк. And the next thing in line is basically reviewing modern and going through electrodynamics, if possible. At least, типа, бир overview кылгым келет. Анткени ал жакта көрүнүштү үйрөтө турган көп нерсе бар. И solving a lot of IFO problems. Кстати, Эрмек байке менен бүгүн сүйлөштүм. He is preparing Азаматка окшоп бир алдагы бир разборду даярдап атат азыр. Эрмек байке, короче, 2 рет 15-16 балл менен бронза алган Жалтковдон. 8 классында 11-лерге кирип биринчи болгон, 2-нчи башында республиканский. Аябай күчтүү физик болгон, бирок проблема эмне, ал убакта жакшы бизде система жок болчу. То есть элестет, ал Ресникти, Survey'ди 8 класста бүтүргөн да. Но проблема была в том, что после этого он почти не рос, да. 9 класста уровень кайсы болсо, 10-11-де почти ошол эле уровень калып кеткен да. Хотя он много чалил, но все равно его уровень не поднялся, потому что там нормальных ресурсов не было. В то время у нас не было Савченко, в то время мы не знали Purcell и другие вещи. It's not an excuse, but at the same time, just saying, Эрмек байка күчтүү болгон, и мировойдон дагы теорияны анча алган, менин оюмча 17 ушундай болгон болуш керек, 18 балл алганда примерно.
көп балл алған ошол. И Иран и башкалар буюрсатып берет. И вам будет очень полезно, я думаю. И бул ирет бир аз кастомайз кылабыз. Силердин оюңарды уккум келет. I mean, how is your impression? What do you think? Типа от и до бүт проблемдерди чыгарып чыгыш керекпи, же определенный проблемный задачалар эле чыгарып берсинби? Ну, я думаю, если мы сами себе сделаем экзамен, анан андан кийин уже бизге бейимделген пункттарды гана түшүнүп бер дейбиз го. Хорошо, анда ушундай кылалы. То есть полный 5 саат отурбай эле определенный Ооба. пункттарды нормально түшүндүрүп берсе эле ошол походу максимум 2 саат болот сессиячы. Ошол полезныйраак болот деп ойлойм мен дагы. Но единственный разница эмне, Эрмекбаев эке ал деле ошол оттуду окуду, андан кийин Каусто интерншип кылды. То есть физика менен келатат да ал дагы. Уже PhD'де жүрөт азыр. Поэтому я уверен, алда дагы көп неме бар да, экспериментальный опыттар, башка. И тем более Олимпиад бэкграунддан келген. Поэтому problem solving session аябай насыщенный болот деп ойлойм. Мисалы Азаматтын разницасы эмне? Азамат физикс менен continue кылган жок. But I mean, what he did in the Olympiad itself is impressive. Ошол. Короче, каждый ошентип разбор кыла турган адамдын өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Курманбек Баке деген дагы бар. Танысаңыз керек. Курманбек Кайырбеков. Бирок ал пока не интересовался, ага сунуштадым, бирок кабыл кылган жок. Көрөбүз эми балким кийин кошулат. Мындай немегечи, активитилерге ошол. Короче, удачи тогда. Түшүнүктүү эле болду да, Ооба. экспериментальный немелер. Ну как вам, типа, вы знали эти вещи или нет раньше? Некоторые вещи нет. Некоторые вещи нет. Да. А насколько вы знали, типа, канчалык тенгени? Мисалы, метод на имя квадрат калькуляторда жасай алат белеңер мурун? Ооба. Ну, молодцы. Линеаризацияны кылатчысыңар да? Да, конечно. Когда? Походу анда дистрибьюшндар бир аз силерге новость болуш керек да? Да. Дистрибьюшндар новость. Еще error propagation тоже полностью билбесиңер керек болчу, скорее всего. Ну, Досконально, да? Этот МНК только знаем и все. Ну и как его нужно. Калькулятором, да, сразу. Да. Да. Error propagation, по идее, да, важнее. Приборные, случайные, эти error тоже четко билсеңер. Ладно, тогда удачи. Политехке качан барасыңар? Эртең бе? Да, наверное, завтра. Да. Тиги Аскар менен Эмирлер менен сүйлөшүп жатасыңарбы? Типа связь барбы? Айтегин да көрүнбөй кетти. Ну, сейчас пока связи нет, она ертең барган кезде жазып көрөм го аларга. Чогуу Да, ладно. Хорошо, мен Аскар эле сүйлөшкөндө Эмир айтып атканмакчы да, эле Аскар да кеч айтты го. Среда барабыз деп бүгүн. Көрөбүз го ошол. Ладно, анда ошол, короче, барганына эксперименттер жасайсыңар, но сами вы будете решать, да? Вместе будете делать или каждый отдельно өзүнчө бир эксперименттерди аласыңарбы? Ну, как вам удобнее, вы сами будете посмотреть. Темирхан, калгандар деле always welcome to join anytime. И recommended да, тиги азыркы үйрөнгөн бүт нерселер, error propagation'дар барын, типа ошол жерде практика кылсаңар болот да. Ладно, тогда. Görüşкөнчө. Удачи. Ладно, чоң рахмат. Давайте. Удачи.